Yes, sorry comrade Machacha, ndakumutsai. Ndaida kubvunzawo kuti ko vatagwirei muri kuvacoopta on what basis? Is it because of the car that you got? Ndiri kutaura nani kwanoumana. Muri kutaura nasimba chikanza kuzimai. Mati ndiri kuumana but muri kumiita cooptka hazvisi pamurawo weZanu PF. Kana Harare province kana vachuza munhu wavanoda. Who are you to say musamucoopta? Aiwa but madocuments mutemo chaiwo weZanu PF hautenderi izvozvo izvi. 5 years. Ndowakuziva mutemo weZanu PF uri zimai manje. But zvakanyogwa pasi kaizvo. Kupi? Zvakanyogwa pasi. Marecords zvakanyogwa. Marecords but muri kundiudza kuti zvese zviri kutaurwa even nageneral. Ndiri kukupai ko general Chiwenga ingowani vari kuoposa. Saka inini alright ndiri munhu inini handisi weZanu PF ko general Chiwenga. General Chiwenga havasi ziva kuti vari kuoposa havasati vambozvitaura kwatiri. Iwe ndiwe unoziva stereki. Saka akaburitsirwei Tagwirei musi uya we? Because pane date rakasetwa to do that. Comrade Machacha. 5 June memo secular to all provinces. Procedure chete dzikuda kuitwa follow. Aiwa comrade Machacha. Saka iwewe manje ndiwo wakuziva ZANU PF yakanyanya. Comrade Machacha, secular to all ZANU PF provinces. When the process is done, you shall be told. Comrade Machacha, my documents andakutumirai aya. 5 June 2000. Qualifications for appointment to the Central Committee. Msoro wako izvo hakuna zvakadaro. Muri kundiudza kuti document ndirefeki. Rechi iri riri kuinstructa kuti ma requirements aya need to be adhered to of membership and the membership to. What has he been except that is cell membership yamanga muchitaura yekuborodeo? What else has Tagwirei been kuita sei? Ndati nini beyond that cell membership yamakambotaura yekuti akanga ari cell member yekuborodeo iya, what else has Tagwirei been? He has been a supporter of the party for years, standing with the party through thick and thin in very difficult times. When some of you were calling for sanctions, you fought hard to make sure the economy stabilizes. So kusaka kungoita supporter munhu wakutopinda. Saka isu tinogona kutopindawo kati kangosapotawo makata phone. He's got his phone. Someone is mandikatira phone. He cut his phone. Yes, sorry comrade Machacha, ndakumutsai. Ndaida kubvunzawo kuti ko vatagwirei muri kuvacoopta on what basis? Is it because of the car that you got? Ndiri kutaura nani kwanoumana. Muri kutaura nasimba chikanza kuzimai. Mati ndiri kuumana but muri kumiita cooptka hazvisi pamurawo weZanu PF. Kana Harare province kana vachuza munhu wavanoda. Who are you to say musamucoopta? Aiwa but madocuments mutemo chaiwo weZanu PF hautenderi izvozvo izvi. 5 years. Ndowakuziva mutemo weZanu PF uri zimai manje. But zvakanyogwa pasi kaizvo. Kupi? Zvakanyogwa pasi. Marecords zvakanyogwa. Marecords but muri kundiudza kuti zvese zviri kutaurwa even nageneral. Ndiri kukupai ko general Chiwenga ingowani vari kuoposa. Saka inini alright ndiri munhu inini handisi weZanu PF ko general Chiwenga. General Chiwenga havasi ziva kuti vari kuoposa havasati vambozvitaura kwatiri. Iwe ndiwe unoziva stereki. Saka akaburitsirwei Tagwirei musi uya we? Because pane date rakasetwa to do that. Comrade Machacha. 5 June memo secular to all provinces. Procedure chete dzikuda kuitwa follow. Aiwa comrade Machacha. Saka iwewe manje ndiwo wakuziva ZANU PF yakanyanya. Comrade Machacha, secular to all ZANU PF provinces. When the process is done, you shall be told. Comrade Machacha, my documents andakutumirai aya. 5 June 2000. Qualifications for appointment to the Central Committee. Msoro wako izvo hakuna zvakadaro. Muri kundiudza kuti document ndirefeki.
rechi iri riri kuinstructa kuti ma requirements aya need to be adhered to of membership and the saka membership wakanzwa kuti haana kuitwa adhered to. what has he been except that cell membership yamanga muchitaura yekuborodale? What else has Tagwirei been? Kuita sei? Ndati nini beyond that cell membership yamakambotaura yekuti akanga ari cell member yekuborodale iya, what else has Tagwirei been? He has been a supporter of the party for years, standing with the party through thick and thin in very difficult times. When some of you were calling for sanctions, you fought hard to make sure the economy stabilizes. So, kusaka kungoita supporter munhu wakutopinda, saka isu tinogona kutopindawo kati kangosapotawo makata phone. He's got his phone. Someone is mandikatira phone. He cut his phone. Yes, sorry comrade Machacha, ndakumutsai. Ndaida kubvunzawo kuti ko vatagwirei muri kuvacoopta on what basis? Is it because of the car that you got? Ndiri kutaura nani kwanoumana. Muri kutaura nasimba chikanza kuzimai mati ndiri kuumana, but muri kumita cooptka hazvisi pamurawo wezanu PF. Kana Harare province kana vachuza munhu wavanoda, who are you to say musamucoopta? Aiwa, but madocuments mutemo chaiwo chaiwo wezanu PF hautendere izvozvo izvi. 5 years. Ndowakuziva mutemo wezanu PF uri zimai manje. But zvakanyogwa pasi kaizvo. Kupi? Zvakanyogwa pasi. Marecords pazvakanyorwa. Aya marecords aya, but muri kundiudza kuti zvese zviri kutaurwa even nageneral. Ndiri kukupai ko general chiwenga inga vanhu vari kuoposa. Saka inini alright, ndiri munhu inini handisi wezanu PF, ko general chiwenga. General chiwenga havasi ziva kuti vari kuoposa havasati vambozvitaura kwatiri. Iwe ndiwe unoziva stereki. Saka akaburitsirwei Tagwirei musi uya we? Because pane date rakasetwa to do that. Comrade Machacha, 5 June memo secular to all provinces. Procedure chete dzikuda kuitwa follow. Aiwa, Comrade Machacha. Saka iwewe manje ndiwo wakuziva ZANU PF yakanyanya. Comrade Machacha, secular to all ZANU PF provinces. When the process is done, you shall be told. Comrade Machacha, my documents andakutumirai aya. 5 June 2000 qualifications for appointment to the central committee. Msoro wako izvo hakuna zvakadaro. Muri kundiudza kuti document ndirefeki. Rechi iri riri kuinstructa kuti ma requirements aya need to be adhered to of membership and the membership. Haana kuitwa adhered to. What has he been except that cell membership yamanga muchitaura yekuborodale? What else has Tagwirei been? Kuita sei? Ndati nini beyond that cell membership yamakambotaura yekuti akanga ari cell member yekuborodale iya, what else has Tagwirei been? He has been a supporter of the party for years, standing with the party through thick and thin in very difficult times. When some of you were calling for sanctions, you fought hard to make sure the economy stabilizes. So, kusaka kungoita supporter munhu wakutopinda, saka isu tinogona kutopindawo kati kangosapotawo makata phone. He's got his phone. Someone is mandikata. So anyway, this is good afternoon to you. This is we're just going to shut now. We just wanted you to hear the National Commissar of ZANU PF speaking today, this morning, and accepting that, or shall I say, announcing that Tagwirei, the tenderpreneur, is just a supporter. Did you hear that? He actually said he is just a supporter. And yet they want to make him national
excuse me, they want to make him a Central Committee member. This is Zemi Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. Blarigi, mamunzwere machacha achitaura kuti Tagwirei haasi member. Well, ataura kuti ndi member zvake, but haana imwe position. He's just a supporter. Did you hear that, Blarigi? On Hi, Blarigi. Ndiripo kuri sei? Mushe mavanzwa marinzwa V11 zvichitaurwa nemuridzi waro. Vamachacha vanopenga. Unozwa nambere vanhu vezanu kuti chero vakaudzwa chokwadi havakada kubhirivha kuchokwadi ichocho. Asi mutemo wavo, bumbiro ravo ravakagadzira riri kuramba zvavari kutaura, zvavari kusapota izvozvo. Bumbiro ravo remutemo harisi kuzvibvuma izvozvo. Saka handizivi kuti vanenge vaida kuti zvidii, and that is the reason why uchiona tava nesituation yatava nayo, because havadi kubvuma chokwadi chinenge chiripo chiri pachena vachipuhwa kuti ichi ndo chokwadi chedu ichi. They will never believe in that. Asi ike zvino kwazvakuenda kwakuda kunakidza manje. You think so? Yes, kwazvakuenda kwakuda kunakidza. But what miracle will happen? It's not going to be a miracle as such, but maonero andiri kuzviita inini kutobudisa kwakaita Tagwirei iko kuya kumira kwakatoita vp ipo paya vakatotaridza kuti there is something that can be cooked behind zvatinenge tisingazivi kuti chiri kuitika, and you're gonna see the results, and those results are gonna show very soon. Uchangoona rimwe zvatogona kungomuka zvikananda zvimwe zvakaiswa kuseri totozvishayiwa kuti ko zvafamba sei, ko vanga vachimboti vanozviprotecta vari kutadza kuzviprotecta nei, because kusmagula kwavari kuda kuita Tagwirei hakusi kumusmagula kwokuda kuwachisa vachiwenga chete, kusmagula kwokuda kutowachisa vanhu vakawanda vari muzano imomo. Ndosaka vakaona chero mukadzi wamanhize akataura zvaakataura, mwana anogona kunge asina kuzviona kuti zviri kubva kupi, asi ndobva pane nyaya ipapo nenhau yekusmagurwa kwaTagwirei kuti apinde muCentral Committee. So the results gonna show. Even manhizi handinokamunzwa achitaura, it's not people that I support, but ukavateerera vachitaura they are not happy nenhau iri kuitika iyo. So izvozvo zviri kuitika kwatiri isi zvinotibatsira, zvinoita kuti zvinhu zvive right. So vakange vangova wiki chete, one day uchaona kuti pachaitawo anogona kungoita kuti zvinhu zviite zvakanaka, anotisimudzira wokuti tikamuteerera anogona kutipa direction rinenge richimeka sense. So let's keep our fingers crossed kuti varambe vachipwanya constitution yavo yeZanu, kwete yedu yenyika. Aiwa, yedu yenyika ngavasiyane nayo, but yavo yeZanu ngavaramba vachiipwanya, voramba vachinetsana vega vega kudaro vanotipa maadzi. But yenyika yakatopwanya kudhara vakaipwanya. Yenyika haina upwanyo, asi havasi kuiteverera chete. Yenyika haisati yapwanyiwa, but hapana compliant kuti kune vanhu vanenge vachitaura nezveconstitution yachona. Zviri muconstitution hazvisizvo zvinenge zvichiitwa, but havasati vaipwanya. So iyo deva vangotiregerawo ikaramba yakadaro yedu yenyika, vopwanya havo yavo yeZanu vachitaturana kudaro, zvinotibatsira. Right. So let's keep our fingers crossed kuti zvinhu zvinoita, and for me I believe kuti kwatari kuenda zvinhu zvakuda kuita, even mukatarisa muri kuita, I mean the likes of you and the other guys vari ku expose the debt that is happening in our country, which was not happening before. So even vamwe vanhu vanga vasiri kuunderstand exactly the situation yanga iri kunyika medu, now they start to understand kuti ndo zviri kuitika. Even ukatarisa zviri kuitwa naPadzi, ukatarisa zviri kuitwa naGerald, ukatarisa zvauri kuita iwewe, zvinhu zvakakosha zvokuti but haigona kundifananidza nembavha inonzi Fadzai Mahere. Ndapota hamunyatsomunzwisa. Aiwa, regai ndikubatsirei. Musikana uya ndochigananda chikuru muZimbabwe. Anowanda nekuti ndiri kuexposa. She is part of the looting musikana uya iri kuitika muZimbabwe. Not just that, she is part of my human rights abuses ari kuitika muZimbabwe.
zvinhu zvizvi hamuzvioneka. Munoziva kuti zvakangofanana nepaitika paipe zvinhu zvahope waching'ono paya kana maa muchimboita follow 4 years ago. Vanhu maifunga kuti hope waching'ono ari kuexposa. Musingatomboona kuti hope waching'ono ari kuruma achiita sei? Achitofuridzira. Itongoriwo tsotsi rakati utongohwanda nekuti ndiri kuexposa. But iro richitovharidzirawo mbavha waro. Saka ndo zvakangofanana nafadzi izvozvo. And if you didn't know, Hopewell ndiye anga ari behind kuimpozwa kwafadzi kuti apinde kuopposition aite spokesman. Zvigananda izvi zvimbavha. Ndinotaura zvinhu zvingori clear. Ndapota musatombofa makaisa zita rangu muchisanganisa zita rangu nembavha dzakadai idzodzidzi. Ndapota. Fadzai is a thief. Mbavha chaiyo ende ndikutaura zvinhu zvandakaprova inini mumakotsi eZimbabwe kusvikira akwachura affidavit yangu illegally pakesi yake ichangobva kunopera yanga iri ya13. Fadzai mahera haana kana kutombochena. Musatombofa makamupembedza musikana uya. Hakuna munhu anosuwa anonyepa anoshandisa makotsi kuda kunyepa kuti handina kubatsirwa neZanu kupinda kuUZ. Zvinhu zvaitwa kune vanhu vakawanda vanokaita sana Steve vanokaita sana Nigel Chenakira, even Strive chaicha yakabatsirwa neZanu, Morgan Tsvangira yakabatsirwa neZanu, asi iye anoda kunyepa kuda kuti azviratidze semunhu wakachena. The purpose ndeyekuti akwanise kubatsira maboyfriends ake vakawanda by the way kuti vabe. Avabatsire kuti vabe ende nekuti iye nema-human rights abuses anga achita family yake anga achiitika kuti zvivharidze. Musatombofa makashandisa zita rangu. Inini I'm an investigator. I use my own money. I've come to where I am right now. Let me tell you, my crop, I am part of the team rangariri together na Strive Masiwa from 1998. Murukundenza. And I am part of a team with my business people from back then. Rangariri part of a group in the ACBF. I meet at Reuton Club. I used my own money that I accumulated, the small money that I accumulated from the insurance industry and also from my employment on the UK, so that I would establish a news network, Batsirawana Zimbabwe, that has now produced my documentaries, my investigations. Do not mix my work and the toil that has helped millions of people in Southern Africa and the rest of the continent. Nembava inonzi Fadzai mahere. Nembava ihuru inonzi Hope Waching'ono. Nembava dzakadaro. I do what I do not for clout, not to fool people, but to help people. Saka, please, Ndapota, I just needed to correct you there. Fadzai mahere imbava huru. Mbava huru, and right now my court cases esa ariku winaya. Ariku winner because ariku kwachura ma documents. Achishanda nevanhu vekumacourts, maclerks nemajudge vachita fast track. Even ichi court case chahwina ichichi, this latest one ichi 100,000 ichichi achihwina ichochi because vakabloka Edmund Kudzai from entering court. Vamubloka kudaro vakabva vakwachura madocuments, including madocuments mukadzi wemurume that Fadzai is accused of having an affair with. So you need to understand how dirty Fadzai Mahere is. She's one of the filthiest Zimbabweans. And there's not even any need yekutanga achichita izvozvo. Achikwatura ma documents achitazo, because every Zimbabwean makes mistakes. Every person on earth makes mistakes. The reason why ari kuzvita izvozvo ari kuvharidzira umbavha hwaiye hwari involved in kubiwa kwemari dzekunasa that she's personally and physically involved in, kubiwa kwemari dziri kuitwa nemaboyfriends ake, and I could easily mention them panapa jekere, but I won't. Number 3, iye also her own personal involvement in my human rights abuses, which I set officially on her when she became spokesman where CCC, and then ndakatoita a whole interview naye yaakakurumidza kuita cut short musi wa 30 June 2020. If you can check the record of this matter, even Law Society iriko record iyoyi yecase iyoyi, and Fadzai Mahere ane also my cases not beyond this of her own conduct, where she has been
defaming my lawyers, accuser of sexual, unfairly accusing them using social media. Delete. Period. On top of that, Fadzai Mahere Babavake was a big human rights abuser, and I believe he still is. Kubvira pa time ye Mugabe. Kusvika pa point ekuti President Robert Mugabe fired Stephen Mahere because of being too naughty from a role yanga achita ku Ministry of Education, ari permanent secretary. Achidzinga vanhu participating in torturing my teachers. Many men have, the documents are there. You can read David Coulter's book and you see this. Ndiwo ma records Fadzai Mahere aya ari kuda kuita kuvharidzira. Achinyepedzera kuita an activist. That girl is a Chigananda Chikuru. Do not be deceived. Ne Borodale accent, ne Mount Pleasant accent, ne Rhodesian accent. Fadzai Mahere is a thief of great sorts. And I've also called for anyone out there, those who are affected, do they pay Zimbabwe? Because I'm going to hit her with litigation. Because she removed evidence. I was a witness. I intend to hit her with both litigation and prosecution. Once I put Zimbabwe, even to South Africa. So I was my airports and they pay my records. Do not ever be mistaken about who Fadzai Mahere is. You can almost, and I don't want to be rude, folks, but you can almost put the HU because that is what she is. I didn't want to describe her in this fashion, but I need you to know how not clean Fadzai Mahere is. Akashiba kushika pokudaro ipapo. Do not be misled. Makaona mimi even a period yaya. Pamanyepegwa na hopo chingono for a very long time. Muchinyepero mchinzi, hopo chingono are expose corruption until you folks actually got to see. If you haven't watched documentary last year, hopo chingono just last year, 2024, 2 airports, Heathrow Airport, Muswa 26 April, 26 to 29 April. Hopo chingono was behind encouraging that airport security breach. Pa social media, pa Facebook, anakushandisa Twitter. Because obviously is out varungu vanenge vachiona Twitter. Akashandisa Facebook yake ye account yake ashandisa Shona. Muswa 12 August up to 26 August. Hopo chingono yeyo akabatsira a friend of his to breach security ye Gatwick Airport. A woman akachinjawo zita sa iye, who became a British citizen and had robbed a British man of his property. Akatozobatsirwa ne-investigation yandakaita, which took me time to do. Just last year, 2 my airports. So, mazozviona imimi kuti vanhu ava, munhu anenge ari pa-social media, achiti ndiri kuexposa Tagwirei, ndiri kuexposa Weaknell, ndiri kudai, riri noise repa-social media, riri noise recloud, noise rekudistracta, counter-intelligence, muchishandiswa. So, do not ever mention vanhu ivava imbavha, and evidence yachona iripo. It is a public record. Vanoda kufollowa ma-socialites ivava, followai muchibeliever, fine. But one of these days, you could be the next victim. Fadzai Mahere ane 8 families, 8 men. Vaka lista vaka publisher. I reviewed a post yachona musunoi. Akavaita damage my reputations avo. Your brother, your own relative could be next. Hopo chingono has got multiple victims. You could be next. So be careful, Zimbabweans. Do not believe just because Munani should expose. Jonathan Moyo makamona expose makazona kuti zvinenge zviri zviganana. Zvinenge zviri up and down. Just dancing with the corrupt. And then appearing as if pane zvavari kuexposa. Iyo vachingotenderera. Sorry, ndazotaurisa. Ndazongoti ndikuudzei, you kind of triggered me there, Reggie. But I hope you do take note. Munoita ma victims, munopromota vanhu. It's not for something that you like or do not like, but it's also for you and your families.
Even kuZanu PF kwavari vana mahere kokuye vanetorine a lot zvavanenge vachisa mukaona vakuzofumugwa like that, zivai kuti there is something. That fire is there. The smoke, yes, you have seen it, but the fire is real. The fire pa life yako and the conduct yafadzai mahere, it is there. She is a thief. She is a thug, a little a spoiled Zanu PF thug, just hiding behind accent yake Mount Pleasant and hiding behind the whole thing. Yekungoti ndiri lawyer, ndiri activist. Muno destroy upenyu wenyu. Ndo zvakaitwa izvo zvisi kurodhisha. Munhu akaita replace Ndavaningi story. Who was he? And it was Robert Mugabe. What happened? How did he get there? And it akaplantwa nevarungu. Because you folks wanted someone who speaks well, who speaks English better. And look at how many years it's taken you to figure out what has happened. More than 50. And you still can't even understand. And even right now, you don't even know how it happened. And yes, they fight among each other. Mugabe was fighting Emerson, vachifaitana vachidai, but vari vese in that Rhodesian corruption yavakaita yokuti vadestroy chinhu chese chakagadzirwa nemunhu mutema, ivo vachidya chete. Zvigananda izvo zvinenge zvichidya munhu mutema ari paground achigara ari in poverty and being destroyed. Fadzai Mahere is one of those, and she is the next stage of this Rhodesia special branch operation iyoyi yezvigananda zvinouya chichiita senge chiri kuexpose. Munopera. Watch out. We investigate. I've spent a lot of money and so many resources have been put in to investigate this. In the same way yamakazongoereka namangoona after 7 years mongoti gold mafia. It's because tinenge tashanda, but right now ndikutokuudzai zvinhu zvafadzi way before it happens. Because ndo zvaatori izvozvizvi. It is a mafia girl. Ane network rake riri kugara richingomukudziridza kuti aite senge munhu. Ende vanoenda vachinyepedzera vana Wicknell kumushora. Vachiita senge vachingomuti hey, and imi movha matongobelieve kuti Zanu PF is against him. Against her. She's part of it. She's worse than them. She's a mafia girl, a thief. A thief arikuba Maria kunasa. Kana usina kubhadhara Maria nasa. I did. I paid Maria kunasa. She's part of that herself. And you folks can't see it because all you just want to be told, we need new leaders. We need new leaders. I'm just going to imbava. So Ndapota, do not ever at any time put my work. I have sacrificed more than 25 years of my career helping my Zimbabweans so that you can have freedom. There are 3 countries in SADC whose freedom has been contributed by me. 3 countries in SADC alone, in the last 5 years alone. 3 countries in SADC. Saka, we have done this so that we can free people, not to leave my own country. When very blinded, nema socialites. I'm so blinded. We have done this. We set up Zimai. We set up all these and put up all this, invested so much money, all these investigations to help you, not to be led by a little corrupt Zanu PF girl. Or to even read, hey, we need new leaders. Can't you see what Fadzai Mahere imbava? I'm just not imbava. Makamboona kupi munhu look so clean. Everything. I'm just going out muruvarwa. I just had to say this because people don't seem to get it. Because you get tickled. You get tickled by what's nice. Get tickled when someone tells, oh, well, we need new leaders. We're exposing this. She's a thief. If you didn't pay Maria Kunasa, I'll just do your audit and see. You see Fadzai Mahere's name there. She's stealing your own money.
And then come on Facebook, come on Twitter and tell you we need new leaders. Can't you see it? Ndiani wenyu akambo benefita from NASA pension. And yet Fadzai Mahere is benefiting from it. So wake up, Zimbabweans. Wake up. Don't fall for socialites, for pretty girls. Vanhu vamunoisirwa nezanu PF apa. Ndakuudzai officially inini ndini ndakatoasesa Fadzai Mahere IADF whole assessment security vetting session that she cut short on the 30th of June 2020. You can even ask her right now, tag her on Twitter and ask her about the vetting session that she cut short when I started asking her about her background. All these court cases that she's doing, claiming that she has won, she's winning those cases corruptly by plucking documents and violating procedures. You might not be in agreement with Edmund Kudzai, but the things that he raised there against Fadzai Mahere are factual. I mean, look, those things are factual. And if they were not, why were documents removed? Why was that man, why was that man's wife, why was a document removed from the bundle? And who removed it? Because the only person who benefits from that is Fadzai. Where have you heard a defamation case that is heard so fast in a matter of just 2-3 months? All of a sudden, there's an award that is announced. Without hearing from the other side, the guy they are claiming that he did not submit, he was there physically. They blocked him from entering court. So you need to understand. And then what about my own affidavit in the previous case? Why did Fadzai Mahere win that case? She won that case because my affidavit was plugged out. And she even tried to bully, she even bullied Bettina Gapa to remove, so that my affidavit would be removed. Why remove my affidavit? I am a victim. There are people who are victims of Fadzai Mahere. Why are you bullying? Why are you removing them? There are people who are eyewitnesses. If they're not, then why remove their documents? Why are you removing their evidence? Evidence that has got recordings, visuals, videographical evidence. You remove evidence like that. For what purpose? And then you come out and then you say, oh, I've won. When in actual fact, all you did was to use ZANU-PF powers. And you folks tell me, a person who abuses the courts of Zimbabwe, the courts that you pay your taxpayer money, you tell me that person is clean. Don't be fooled. Someone who's benefiting from who's chopping your NASA money, you tell me that person is a leader of anything. You tell me that person is a moral person. She's a thug. She's a thief. I've proved it in the Zimbabwe courts until she ended up removing my document. She's a mafia girl. She's only winning those cases simply because she's part of a mafia. So anyway, bits and pieces. I just had to say it because someone mentioned my name. Don't you ever do that. You mislead your own children. I fought to empower your families the same way I've done the families of Botswana, Zambia, Malawi, and look at their democracies today, these countries. The same way I fought to empower the world with knowledge about the gold mafia when no one knew that there was a gold mafia. And I used my own money. If you didn't know, Al Jazeera didn't pay me for the first 2 years of our contract because I didn't want to be paid, because I invested. I'm an investor. I only started getting paid during the time of COVID. That's when because incomes had fallen that time.
You all know that business had fallen. I have invested to empower you with knowledge. Muzive, you know these mafias. Fadzai is a mafia girl. She's more a mafia than all those gold mafia people that you saw. More a mafia. You're hearing it from a witness. I can actually show you right now that she's way more deceitful than all those gold mafias. Yes, you might not feel it. You might not see it. But she is a mafia girl, an extremely dishonest character. Worse than the gold mafia. Hearing it from the man himself, the man who is behind the Magnitsky law, the investigation that forms US and UK law, which is my work. And I invested to empower you. I'm telling you, she's worse a mafia. You'll see in the coming few weeks, if you haven't as yet, how corrupt Fadzai Mahere is. Can't you see it? Which opposition person have you ever seen at a time when Geza is losing money? Geza has lost house, property, money. He's lost everything. The same day that Geza is being announced on the Interpol, within 24 hours of that announcement, Fadzai Mahere is winning 100,000 from the same courts that she says are corrupt. Can't you see there's something dodgy there? Chamisa has lost bank accounts. He's lost the buildings, Harvest House, the Bulawaya building, all these. I bet you Chamisa has even lost his own shoes, as it were. And the only person who is winning money, Job Sikala, you might not agree with him. He also lost 2 years in prison. He lost money. He lost his entire career. He can't go back into parliament. He's never won a court case. And one person keeps winning. And petty, very, very petty defamation cases from these same corrupt courts. Can't you see that there's something dodgy about Mahere? I'm so not in Bava. But mambona upu munano win a court case like that. Mundu zoti munya yakachena. Oh dear. Anyway, those who came late here, I'm just going to rewind my interview with Machacha and just see it for yourself. Here we go. Cut your phone. He cut his phone. Yes, sorry comrade Machacha, ndakumutsai. Ndada kubvunza kuti ko vatagwirei muri kuvacoopta on what basis? Is it because of the car that you got? Ndiri kutaura nani kwanoumana. Muri kutaura nasimba chikanza kuzimai. Mati ndiri kuumana, but muri kumita coopta hazvisi pamurawo weZanu PF. Kana Harare province kana vachuza munhu wavanoda. Who are you to say musamucoopta? Aiwa, but madocuments mutemo chaiwo weZanu PF hautenderi izvozvo izvi. 5 years. Ndowakuziva mutemo weZanu PF uri zimai manje. But zvakanyogwa pasi kaizvo. Kupi? Zvakanyogwa pasi. Marecords zvakanyogwa. Marecords but muri kundiudza kuti zvese zviri kutaurwa even nageneral. Ndiri kukupai ko general Chiwenga ingowani vari kuoposa. Saka inini alright, ndiri munhu inini handisi weZanu PF ko general Chiwenga. General Chiwenga havasi ziva kuti vari kuoposa havasati vambozvitaura kwatiri. Iwe ndiwe unoziva stereki. Saka akaburitsirwei Tagwirei musi uya we? Because pane date rakasetwa to do that. Comrade Machacha. 5 June memo secular to all provinces. Procedure chete dzikuda kuitwa follow. Aiwa, Comrade Machacha. Saka iwewe manje ndiwe wakuziva ZANU PF yakanyanya. Comrade Machacha, secular to all ZANU PF provinces. When the process is done, you shall be told. Comrade Machacha, my documents ndakutumirai aya. 5 June 2000. Qualifications for appointment to the Central Committee. Msoro wako izvo hakuna zvakadaro. Muri kundiudza kuti document ndirefeki. Rechi iri riri kuinstructa kuti ma requirements aya need to be adhered to of membership and the membership to. What has he been except that is cell membership yamanga muchitaura yekuborodeo? What else has Tagwirei been? Kuita sei? Ndati nini
beyond that cell membership yamakambotaura kuti akanga ari cell member yekuborodale iya, what else has Tagwirei been? He has been a supporter of the party for years, standing with the party through thick and thin. In very difficult times, when some of you were calling for sanctions, you fought hard to make sure the economy stabilizes. So, kusaka kungoita supporter munhu wakutopinda. Saka isu tinogona kutopindawo kati kangosapotawo. Makata phone. He's got his phone. Someone is Mandikatira phone. He cut his phone. Yeah. Anyway, that is it. That is it, Zimbabweans. You can rewind, folks, and hear it for yourselves. Good afternoon to you. This is Semi Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot.